Hi everyone, welcome again to my English channel presented by أحمد صيار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الأستاذ أحمد صيار، أستاذ مادة الإنجليزية بالثانوية التأهيلية ثانوية الشيخ محمد المكي الناصري بمدينة تطوان. هذه القناة التي تم إنشاؤها مباشرة بعد فرض الحظر الصحي وحالة الطوارئ الصحية بالمملكة المغربية يوم 14 مارس 2020. الغرض من إنشاء هذه القناة هو ضمان استمرار إعطاء الدروس عبر القناة اليوتيوب، وكذلك ضمان إنهاء المقرر الدراسي لسنة 2020 2019 2020 وكذلك 2020 و 2021، بما أن الحالة الصحية للمملكة المغربية لا زالت في مرحلة حرجة، وبالتالي فالعمل بالأفواج كذلك يحتاج إلى دعم بواسطة التعليم عن بعد. وبالتالي جاء القرار ديال أننا نستعمل اليوتيوب من خلال تقديم درس والعمل في طريقة التمارين في القسم. هذه أحسن وسيلة اللي شفنا أنها تقدر تمكننا على أننا نسرعوا في المقرر، وكذلك على أننا نحاولوا ما أمكن ننهيو المقرر بشكل عادي في الوقت اللي هو مطلوب منا من قبل الوزارة. اليوم بطبيعة الحال في هذا الفيديو غنحاول ما أمكن أنني نقدم شرح يونيت نمبر 3 الوحدة رقم 3، وغنحاول ما أمكن نستعمل كذلك اللغة العربية شيئا ما لشرح واحد المجموعة ديال المفردات اللي التلاميذ غادي يحاولوا يلقاو صعوبة بالفهم ديالها، وبالتالي غنضطروا على أننا نساعدوهم. Alright, so this course is intended to second year bac students. Ticket to English Unit number 3. Today we are going to go through formal, informal and non-formal education. Alright, let's start then. So this is the photo or the first page of unit number 3 in Ticket to English. Let's start then. Vocabulary. Alright, so in this video we are going to study vocabulary and listening. Alright, let's start with vocabulary then. Formal education. So here, do you know these types of education? Match the type with its definition. So, the types of education: formal education, non-formal education, informal education, vocational education, special education, inclusive education, gifted education, and basic education. So all these are educations. So now, or types of education, now we need to match the correct one with the correct definition. Alright, let's start now with the formal education. Which one is correct? Formal. Yes, it is the structured educational system provided by the government for students running from primary school through the university. تعليم عمومي. Structured educational system. نظام تعليمي ممنهج. Provided by the government. من الحكومة. موفر، الحكومة هي اللي كتوفر هذا النظام التعليمي. Non-formal education. Okay, non-formal education refers to learning and teaching programs that are organized in school-like settings, but are not part of the formal system of education. It provides basic education for children or adults not attending schools. هنا كنتكلموا على عملية تعليم والتعلم that are organized التي تنظم في أماكن شبه مدرسية school-like settings، ولا تنتمي إلى النظام التعليمي العام that are not part of the formal system of education.
It provides تقدم basic education تعليم أساسي for children and adults نتبهوا مزيان للأطفال وللشباب not attending school الناس اللي ما حضروش المدرسة ولا ما قراوش. هنا كنتكلموا على لي سونتر المراكز ديال محو الأمية etc. Informal education refers to learning that occurs outside of school-like settings in the context of daily life and work. Informal education هنا معنى ديالو هو التعلم اليومي عبر الحياة اليومية etc. It is a lifelong process. هو عملية تدوم طوال الحياة يعني طوال العمر. إذا التعلم عبر العيش اليومي الحياة اليومية مجموعة الناس اللي كنكونوا معهم المحيط اللي كنعيشوا فيه كنتعلموا منه أي شيء كنواجهوه إلا وكنتعلموا منه. هذه كنسميوها informal education. It's a process whereby individuals acquire knowledge. إذا الإنسان كيكتسب المعرفة skills مهارات attitudes مواقف and values قيم from daily experience and the educational influences and resources in his environment. كيتعلم من التأثيرات التعليمية حول في البيئة التي يعيش فيها. هذه كنسميوها informal education. Now vocational education refers to it prepares learners for careers. إذا ملي كنقولوا vocational it's careers مهنة ما هو مهني تعلم من أجل مهنة معينة. Careers or professions related to specific trade or occupation or vocation. مثلا الناس اللي كيتعلموا الكهرباء باش يخدموا يخرجوا في المجال ديال الكهرباء. Inclusive education or special education, special education. So special education describes an educational alternative that focuses on the teaching of students with special needs, behavioral, health, academic or physical. التلاميذ ذوي الحاجات الخاصة أو الاحتياجات الخاصة أو اللي كيعانيوا من الإعاقات معينة. هنا كنعطيوهم أو كنقريوهم طريقة خاصة بهم هنا. So it is special education اللي بطبيعة الحال ما يمكنش يقراو في الأماكن العادية. Inclusive education, here we talk about the education that addresses the learning needs of children, youths and adults, especially those who are vulnerable للضعفاء اللي كيعانيوا من التهميش والإقصاء. That's it. التهميش والإقصاء. إذا هادو كنعطيوهم واحد النوع ديال التعليم كنسميوه التعليم الاندماج لكي يندمجوا في الحياة العادية. Gifted education. So here we talk about broad terms for special practices. واحد مجموعة ديال مناهج نظريات ممارسات used in the education of children تستعمل في تعليم التلاميذ who have been identified التي تم التعرف عليهم as gifted موهوبين عباقرة or talented. Basic education here refers to the whole range of educational activities مجموعة من الأنشطة التعليمية taking place in various settings في أماكن متنوعة that aim to meet basic learning needs اللي كتلبي رغبات ديال الاحتياجات ديال التلاميذ such as reading تعلم ديال القراءة والكتابة والحساب بشكل بسيط جدا. Great, let's move on now. Alright, now who are the target groups in each type of education? Extract or infer information from definitions to fill in the chart. Now the target group or الفئات المستهدفة. In formal education, the target groups are students. In non-formal education, what do you think? In non-formal education, so the target groups are children and adults. Good. In informal education, the target groups are people, everyone. Okay, everyone is involved in this education. كل واحد إلا وكي يخضع لهذا التعليم هذا اللي هو تعليم عن طريق التجارب اليومية. Vocational education here, we talk about learners for the job markets. الناس اللي كي يتعلموا لغرض مهنة معينة. Special education,
Now here we talk about students with special needs. تلاميذ ذوي احتياجات الخاصة أو اللي كيعانيو من الإعاقة. Inclusive education. Here we talk about marginalized children. التلاميذ اللي كيعانيو من الإقصاء والتهميش. Gifted education. Here we talk about education gifted students. التلاميذ اللي هما متفوقين. And basic education. Here we talk about illiterate students. التلاميذ اللي هما أميين ما كيقراوش، والناس اللي هما ما كيقراوش وما كيكتبوش. Now we give them basic education. Alright, now look at the picture here. A group of women combating illiteracy. مجموعة من النساء اللي كتحارب الأمية. So here, what kind of education are we talking about? شنو النوع ديال التعليم اللي كنتكلموا عليه؟ So this is non-formal education. هذه التربية غير نظامية، بمعنى هو تعليم لا يخضع للدولة. يمكن كتساعدو الدولة، ولكن ما كينتميش النظام التعليمي للدولة، بمعنى ما كاينش شواهد بحال الباكلوريا اتسيتيرا اتسيتيرا. In school-like settings. لاحظوا school-like settings. هذه قاعة مجهزة بالطاولات وهي تشبه القسم. That's we call them school-like settings. Good. Let's move on. Here is a glossary of words related to education. واحد مجموعة كلمات مفردات عندهم vocabulary عنده علاقة ب education. Boarding school قسم داخلي. Literacy كنتكلموا على القدرة على القراءة والكتابة. Critical thinking التفكير النقدي. Portfolio هنا كنتكلموا على كل ما ينتجه التلميذ من work رسم امتحانات فروض اللي كيبينوا التقدم ديالو في التعلم. problem solving method هنا واحد الطريقة ديال التعلم عبر حل المشاكل. and drop outs هنا كنتكلموا على students who left school without completing basic education، يعني تلاميذ منقطعين عن الدراسة. Other vocabulary. Compulsory بمعنى obligatory. So we're talking about something which is obligatory إجبارية. Skill مهارة. note taking أخذ ملاحظات. e-learning كنتكلموا على هنايا على التعلم بواسطة الوسائل السمعية والبصرية. brainstorming هنايا هذه واحد approach طريقة for producing ideas إنتاج الأفكار في واحد المجموعة عبر by letting the mind think عبر عدم توقيف العملية ديال التفكير without interruption بدون توقف. gifted having superior mental ability or intelligence. إذا gifted بمعنى موهوب أو لا عبقري. active learning students learn by doing things هو التعلم عن طريق الممارسة. universal values هنا كنتكلموا على القيم العالمية. tolerance بمعنى التسامح etc. cooperative learning هنا كنتكلموا على التعلم التشاركي. students of different abilities عندنا واحد المجموعة ديال التلاميذ عندهم مهارات معينة مختلفة. work together كيخدموا مع بعضهم في شي بحث أو في حاجة وكل واحد كيقوم بمهمة معينة. so it is a cooperative. partnership. Here we are talking about relation in which two or more people, organization or countries work together. إذا العمل التشاركي. partnership هو الشراكة. Yes, let's go on please. Fill in the blanks with the appropriate words from the glossary. So let's use the words which we have seen now to complete the sentences. Take your time, stop the video please. Alright, let's correct now. Nada is considered considered what? Nada is considered a student by her teachers. She does all arithmetic operations, so without using any calculators. So she is a gifted student. Alright, good. B. Many NGOs have been actively involved in educational programs to increase adult literacy. Good. A good way of assessing students' development is to have a look at their portfolio. As our family used to live in the countryside, I had to go to a boarding school.
Alright. Primary education in Morocco is compulsory. Parents must send their children to school. Good. Our government signed with many NGOs to work together to combat illiteracy, so signed a partnership. G is gaining ground over classical learning as more and more technology is used in education. So here we're talking about e-learning. Is gaining ground over بمعنى يسيطر أو لا يكتسح. هذا المعنى ديال gaining ground over. More effort should be made to encourage to return to school. Encourage what? Dropouts. منقطعين. Good. Let's move on. Listening now. Listen to the chairman of the UNESCO. Do you know chairman بمعنى رئيس أو لا رئيس ديال UNESCO. Do you know what UNESCO stands for? What are its equivalents in French and Arabic? Now let's see, what does it stand for? UNESCO, the abbreviation of what? U stands for United, N Nations, E Educational, S Scientific, C Cultural, and O Organization. So the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Its equivalent in Arabic is going to be منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة. And its equivalent in French is going to be l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Great. Now next question. What are some of the UNESCO's objectives? Of course, there are many objectives. We're going to just summarize. Objectives, أهداف. Promoting world peace. السلم العالمي. Promoting بمعنى تعزيز. Promoting world peace. And security, الأمن. Through international cooperation in education, the sciences, and culture. Great. You are going to listen to an interview with UNESCO's chairman. Predicts the questions the journalist will ask him. So it's an interview. There are going to be many questions, but I think that one of the main questions is going to be, what are some of the problems you faced? Alright, so كنت بغيت نعمل الاوديو انا التكست، ولكن فضلت انني ما نعملوش لان it's a little bit boring، ممل شي حاجه ويمكن يخليكم تشعروا شويه بالملل. دونك فضلت على انني فقط ندوز مباشره للتعريف ديال United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. It was established, تأسست on November 16, 1945. It is actively contributing to the achievement of the goals of the United Nations, aiming to achieve universal primary education, achieve معنى وتحقيق reduce تقليص the proportion النسبة of people living in extreme poverty الفقر المدقع, eliminating gender disparity in primary and secondary school, القضاء على التمييز العنصري أو التمييز بين الجنسين in secondary and primary education, ensure environment sustainability تعزيز أو الحفاظ على الاستقرار البيئي, and combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, محاربة داء السيدا أو داء فقدان المناعة مكتسب, malaria and other diseases. Now, so these are some of the goals, objectives of UNESCO. So of course there are many objectives. Thank you for watching. This is the end of vocabulary and listening, unit number 3, presented by Ahmed SAYAR. See you later. Before you leave, please remember to like, share and follow and subscribe. ملي كنطلبوا subscribe المشاهدين تلاميذ أو لايك أو شير فولو، فهي فقط وأكرر وأعيد فقط لكي يستفيد أكبر عدد من التلاميذ
من هذه الدروس اللي أنشئت أساسا لدعم التمدرس ولمحاولة إكمال المقرر الدراسي، وكذلك لتشجيع تلاميذ البكالوريا بالخصوص على إنهاء المقرر والتحضير لامتحان البكالوريا. Thank you very much for